This is the story of a man who falls into the void from an 8th floor. As he falls, he thinks, so far, so good. So far, so good. So far, so good. We will remember 2020 as the year that changed our lives. The year in which everything we trusted came crashing down. News that came from far away told us how hospitals were built in 10 days. Cities of millions of inhabitants were confined entirely. The streets were disinfected and borders were closed. Slowly, the danger was reaching the door of our homes. Soldiers, trucks with dead people, and mass graves appeared on television. The lockdowns had arrived. We had to flatten the curve and be responsible. The virus could resist on surfaces for days, weeks. Death was on our heels. It lurked around every corner and could be waiting for us at the supermarket, even in a tomato. That is the way. You must stay at home. There are those who trust politicians. Others trust the messages spread by the media. Some trust the advice of their favorite singer or actor. No more restaurants, okay? No more restaurants, forget all that. You stay home. I don't trust anyone. What was already clear to me back then was that if I wanted to know the truth of what was happening in the world, I had to look for it on my own. I found doctors, lawyers, and Nobel laureates who were being censored. I immediately realized that many of them had the keys to everything that was happening. I tried to set up a crowdfunding to be able to make a documentary and reach all of them, which was also censored. Then the same happened. They alleged that you can't talk about this issue. Something weird was happening here. On the 3rd, I got it. A platform accepted it. I filled the whole of Spain with posters to support the campaign, and the rest is already history. This is the story of my search, and my way of sharing it with you. But let's start at the beginning. We live in a society where it's not easy to discern truth from lies. However, today we have the instruments to dismantle the wall of the Platonic cavern stone by stone, behind which those who project the messages and images we receive are hidden. They are aimed at controlling our thinking and our actions. Just like in Plato's myth, whoever manages to free himself from the chains will be obliged to tell others the reality that he has seen outside. The first stop in this story begins on the shores of the Mediterranean Sea in Sitges. The World Freedom Forum, held in the last location where the Bilderberg Group met in Spain, brought together professionals from all disciplines with very different ideas from those that we are told every day on television. A golden opportunity to try to understand how a simple virus has been able to change the world we live in. It's not about a disease, it's about the economy and the core. It's about a financial crisis by design. In July 2020, the World Economic Forum released a promotional video called The Great Reset. The purpose of this film is to claim that everything, from the economy to our culture, needs a reset. The most disturbing thing about the video is that it shows the current pandemic as an accelerating agent of all these changes. The time to act is now. Oh, the Great Reset is a criminal project done by the World Economic Forum, and the head of the Economic Forum is a German. Sadly, again, his name is Klaus Schwab. In July 2020, Klaus Schwab, director of the World Economic Forum, publishes the book The Great Reset. In it, we are presented with the current COVID-19 crisis as a great opportunity to reset all aspects of our society. Thus, we are presented with a new world, built, defined, and imposed by a very small elite. And the trick is to do it openly, to do it publicly. Los acontecimientos internacionales no suceden por casualidad. Están todos interconectados y planificados para que suceda. No aparecen pandemias que se predicen. If we start now,
we can be ready for the next epidemic. Aparecen pandemias que se planifican para conseguir objetivos. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? We remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Build back better. Build it back better. Build back better. To build back better. Build back better. Build back better. Build back better. To build back. All these personalities that you see there, saying the same thing, have a common denominator. Rethink and reset. Most belong to or have attended Bilderberg meetings. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. But what is Bilderberg? So the Bilderberg is like a casting event for people to get into public positions. So before you become the prime minister of a country or a chancellor of Germany or something like this, yeah, or getting into a high position, they want to know, will this person follow more or less their nicely presented orders or not? Since 1954, the date of its foundation, Bilderberg meetings are conferences that bring together influential people from around the world. Country leaders, media owners, bankers, shareholders of big pharmaceuticals, owners of big tech, members of royalty, as well as representatives of supranational organizations, such as the World Health Organization or NATO. As you can see, many also belong to the new fashion club, the World Economic Forum, or the Davos Forum. Our global shapers, where are you? Led by the ideologue of the Great Reset, Klaus Schwab. Strong component of the forum community. But the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organizers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. En el año 54 se celebra la primera reunión Bilderberg y en el acta se recoge que van a crear un nuevo orden mundial. The existence of a plan to establish a new world order is undeniable. A new world. About some of the wise men who helped shape the new world order. There's a need for a new world order. Because those who advocated have publicly stated their intentions on numerous occasions. Piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. The premise is simple: creation of a world government to solve global problems. Esto que ya se está dando a conocer y que ya está incluso en las escuelas es la Agenda 2030, pero esto se establece hace 70 años. A lo que estamos asistiendo ahora es a una campaña de prensa de este proyecto. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. Esa es la propaganda. La realidad es un ataque absoluto a las libertades, a todos esos grandes símbolos que han hecho grande a la civilización occidental. Democracia, libertad, familia, individuo. Un totalitarismo para garantizar la seguridad. Y eso es Bilderberg. Cuando una enfermedad producida por un virus es tan letal como ellos están diciendo, y cuando una vacuna es tan efectiva, no debería hacer falta censurar en absoluto ni a la ciencia, ni a los medios de comunicación, ni a miles de científicos de todo el mundo muy valientes que están diciendo, cuidado, aquí hay dudas razonables. Porque dime qué relación existe entre un supuesto virus y el ataque a tu libertad de pensamiento, a tu libertad de expresión, a un debate científico abierto. The relationship between COVID-19 and the Great Reset is that they needed some type of method to control the public, to coerce them and manipulate them and get them to fall into line. And so they used a fear tactic, and that fear tactic was this illusion of the COVID-19. And so it's just a tool that they were using to try to create fear in people, and a lot of people bought into it.
Now, cases are on the rise again. 2 countries in the Northeast were kind of recovering. El coronavirus bate su propio récord de contagiados en un solo día. Y hay preocupación en Europa. Los medios de comunicación han creado un psicoescenario a través de imágenes que han sido sugestionadas, que han sido lanzadas como bombas. And how do you create a psycho scenario? The first and most important tool are the PCR tests. Las pruebas PCR son uno de los principales instrumentos que han hecho que toda esta gran mentira pueda avanzar. Y se trata simplemente de crear enfermos que no lo son. The inventor of the PCR test got the Nobel Prize, and his name was Kelly Maras. And he said, this method is not to be used to detect a disease. If they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. I'm surprised that not everybody's showing up positive. So there's absolutely no grounds for it. All it's doing is picking up a signature. It doesn't say whether somebody's got an infection or not. It just says whether or not somebody has that particular sequence in their system, and that doesn't mean anything. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. Imagine a flea. Now, imagine seeing it as billions of blue whales. That is the result of doing a PCR test at more than 35 cycles. Anything one could have had, like the remains of a virus, can be positive. With those numbers of cycles, we can say that more than 90% of the cases are false positives. These days, the governments and the agencies use this PCR test to detect COVID-19 and the SARS-CoV-2 virus. And this method is not meant to be used to this. This is first to be said, and the inventor, Nobel Prize winner, Kelly Maras, said this. The tests which you see every day of the swab being pushed up somebody's nose, those tests have been distributed widely around the world and are probably the most accurate way to determine whether someone is currently infected. Muchas personas creen que la Organización Mundial de la Salud es una institución pública y, sin embargo, es privada. Está financiada por las grandes farmacéuticas. Está financiada por el dinero de todas estas compañías que se han hecho muy populares durante la pandemia porque han presentado las vacunas como solución, ¿no? Desgraciadamente, los médicos actuales tratan a los pacientes por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud tiene financiación privada y la principal financiación proviene de la Fundación Bill y Melinda Gates, que hace negocios multimillonarios con vacunas. Decimos en Argentina que cuando ladra, mueve la cola y tiene 4 patas es perro. Bueno, en este caso que me parece que no hay mucho que pensar. How can it be that the same people who finance the WHO are the same laboratories that make the vaccines? Is there not a conflict of interest there? I decide to fly to the Basque Country where someone is waiting for me, someone who knows very well how the PCR works, because he has been working with them for many years. El binomio PCR positivo asintomático es la herramienta perversa que se ha utilizado en esta pandemia. Primero, porque la técnica de PCR no sirve para diagnosticar una enfermedad. Y segundo, porque en realidad el asintomático no es una persona enferma. La gente no ha caído que un asintomático no es un enfermo. Es decir, nadie que no tiene ningún síntoma va al médico. Entonces, que un asintomático, si no está enfermo, difícilmente puede contagiar. And it's not just John Ander telling you. The WHO itself says it, and finally had to back down because of the impossibility of being able to put up with the dogma of the asymptomatic. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Solo pensar por un momento que no hubiese existido el test de PCR asintomáticos. ¿Realmente a vuestro entorno hubierais visto que hay pandemia? El arma principal que se está utilizando son los medios de comunicación. 1/3 de los casos de coronavirus son asintomáticos.
aquellos que sin tener síntomas portan el virus, incluso pudiendo contagiar mucho más que quienes sí los padecen. Se repite el mensaje. La estrategia es una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Nos llegaron a decir hasta que los asintomáticos eran los potenciales más potentes contagiadores. La carga viral en los niños es incluso más alta que la de los adultos que están graves ingresados en la UCI. Esto quiere decir que son súper contagiadores. Este es el miedo que han metido a la población con este tema, con total falta de ciencia. That man you see there is Christian Drosten, the creator of the PCR that will be used as a standard model to detect SARS-CoV-2 throughout the world. The story of Christian Drosten is that he was before at the University of Bonn. And in these days, he dealt with the swine flu and with the avian flu. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. And he was terribly wrong what he said. Yeah, the numbers. The actual epidemic never occurred, despite Christian Drosten's alarmist recommendations. So he was really on the bad side and made bad science. So normally, his next appointment should be in Siberia or in the desert of Gobi in China. But the power structures put him into the best place in Charité, Berlin, into this top position. Herr Professor Dr. Drosten, das ist Ihr Preis und wir verleihen ihn von ganzem Herzen. Vielen Dank. The University Hospital Berlin's Charité is one of the most prestigious hospitals in Europe. And it is also financed by the Bill and Melinda Gates Foundation. So I think he is a very tragic figure. And I think he's under a lot of pressure from behind. But he is a good actor. Wanting to know more about the figure of Drosten, I take a flight to Germany to meet the German lawyer Rainer Fulmich firsthand. Famous for the trials to Deutsche Bank and Volkswagen, he knows Christian Drosten well, because he is working to prosecute him. $25.000 millones de euros de pérdidas en 48 horas. El escándalo de manipulación de datos sobre la emisión de gases contaminantes pasa factura inmediata a Volkswagen. We had a very hard time here in Germany holding VW responsible for the diesel fraud they committed with their cars and holding Deutsche Bank responsible for all these fraudulent loans. The German courts were trying to protect these companies for a long time because of their political and economic importance for this country. They seem to have believed that they're above the law. Why is that? Because they're so powerful through their lobbyists that they have taken control of the government. Now, the people who are behind these large corporations are the same people who are behind this corona pandemic. Hello, Ms. Austin Fitz. Since the beginning of the pandemic, Rainer Fulmich has been interviewing experts around the world to find the evidence that proves the fraud. Also a former investment banker, if you've done It's the Corona Committee. Well, what we're doing here in Germany and in all the other countries, and this is what we're concentrating on, we're filing complaints in the courts of law in order to make the courts of law understand and determine that the PCR tests cannot tell you anything about infections, because that is the lie underneath all of this. The basis, the foundation for all of this. Without the PCR tests, there wouldn't be a pandemic. The PCR test is a great tool to make things visible for the human eye that otherwise are invisible, but that it cannot be used for diagnostic purposes. And that's what it says on all the inserts that go with the PCR tests, not for diagnostic purposes.
only for scientific purposes. So the first question you might ask yourself is, how does this guy by the name of Drosten, how did he come up with the idea that this test could be used in order to identify infections? Well, he started to work on this in, I think on New Year's Eve. And the interesting thing is, at the very same time that he was working on this test, he kept telling the public, there's nothing to worry about, this is only a mild flu, most people won't even notice it. So how come this man is inventing a PCR test for something that he himself considers totally irrelevant? We believe that he's one of the puppets. We have very serious doubts about his academic background. This may be fake. The entire person may be fake, like many of the other protagonists in this game. We know his test is fake. Before March 2020 year, and then they said the right things, and then a few weeks after this, they're telling lies. Yeah? And these contradictions are recorded. You can watch this app. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Denken, was ist, wenn ich morgen oder übermorgen Symptome bekäme und ich wüsste nicht, dass ich jetzt schon Virus ausscheide, dass ich das von mir gebe? Also trage ich die Maske, um andere zu schützen. La Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que todavía es demasiado pronto para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus en China. El director general de la... There was a first emergency meeting by the WHO. A group of people met for an emergency meeting because they were being pushed by the pharmaceutical and tech industry to announce what is now called the Public Health Emergency of International Concern. El comité de emergencia se encontraba dividido con respecto a si el brote representa una emergencia de salud pública de importancia internacional o no. Why were they pushing for this? Because you need the declaration of a public health emergency of international concern in order to be able to use drugs, or in this case what they call vaccines, that have not been approved, that have not been tested. You need an emergency in order to get emergency approval for drugs that otherwise they wouldn't get an approval. Ghebreyesus aseguró que todavía es solo una emergencia en China, pero podría extenderse por otros países. The first time they met on the 22nd and 23rd of January, they couldn't come to a conclusion because there were no cases. The second time, then they decided, oh man, this is so dangerous, we're going to have to meet for a second time in 2 weeks. They had a second emergency meeting 2 weeks later. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. And that's when they decided, okay, we're going to declare this public health emergency of international concern. What had changed? That's the question. What had changed? What had happened in the meantime? Only one thing: the Drosten test. At this point, a quote by Noam Chomsky comes to mind. People not only don't know what's happening to them, they don't even know that they don't know. We are living in the middle of an organized crime with this COVID-19. And in fact, we're living since decades in the middle of an organized crime, all surrounded, and the corruption spread all over the governments and all over the heads of the international institutions like the WHO. The WHO is at the center of this because they're the ones who are issuing all these regulations. They're the ones who recommended the Drosten test to be used as a gold standard for the detection of infections in the entire world. We have a simple message for all countries: test, test, test. So they're the ones that should be prosecuted. Everything was caused, all the measures, including the vaccinations, all of this is based on the Drosten test. All the other things in between, the mask mandates, the lockdowns, the social distancing,
That was all based on the Drosten test because that's the most powerful tool they used for their fear-mongering, to keep people in panic. La herramienta social que se ha utilizado como tanques es los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han llegado a tal punto de que han transformado un virus respiratorio, supuestamente un virus respiratorio, en un virus neuronal. Porque realmente la pandemia que realmente para mí hay en la sociedad es la pandemia del miedo. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Budar, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. The swine flu was probably Corona 1.0, and this is Corona 2.0. This time they're really trying to do it. And the only reason why this pandemic was stopped is because of one man, and that's my friend Wolfgang Wodak, Dr. Wolfgang Wodak, who is a really good doctor, a good scientist, and he was then in a position of power because he was a member of the German parliament and he was a member of the Council of Europe. So he was able to make the Council of Europe and the Germans take a closer look at what was going on. And all of a sudden it turns out this is a complete fake, just like now, except that we haven't been able to show the general public that this is a complete fake. This time around, they've gotten a lot farther, but we're going to stop them. Like all stories, the history of pandemics has its protagonists. And without a doubt, the person we are going to see is one of them. After 2 months of trying to get in touch with him, he finally agrees to meet on a remote island in the Ionian Sea. This person is very important to understand the whole story. After all, he is the man who already stopped a pandemic attempt. Fear is running high as the death toll rises in Mexico's capital city. In 2009 already, I had a very impressive experience with the H1N1 virus, influenza virus, and it started in about April. Mexico is struggling to contain its swine flu. With it, fight the devastating... I heard the news from Mexico that there were said to be about 600 cases, and there was a Mr. Neil Ferguson in London. He was calculating those 600 cases, and he was multiplying them with the flights going from Mexico all over the world, and he made a big scenario how many people would be victim of this virus, and I just could not believe it. In 2009, Neil Ferguson of the Imperial College of London predicted that influenza A virus would kill 65,000 people in the UK alone. The reality of the figures didn't exceed 457 deaths. The Bill and Melinda Gates Foundation is once again behind the subsidies to this entity. No doubt Neil Ferguson is another of the protagonists of this whole story. And then I started analyzing the WHO, what they were saying, following them, and they were making more and more alarm on the matter. The virus raised the roofs, and this one, like all influenza viruses, can change the rules. And then I understood there were contracts. There were contracts that were made by all the states all over the world. About 100 states made contracts with pharmaceutical companies to get vaccines against the pandemic. So I suddenly understood what was going on, because there was no serious pandemic, because there was just a normal, very mild flu going on in Australia and in Europe. So we could even follow it around the world. Nothing extraordinary. But the WHO succeeded to have this pandemic because they just changed the definition of a pandemic. In May 2009, the WHO changes the concept of a pandemic.
it no longer depends on the mortality of the virus, the number of deaths, but that it is present in several countries. In this way, declaring a global pandemic becomes much easier to carry out. In 2009, I had the possibility as a politician to do something. I made an alarm. This is a false alarm. It's a false pandemic. I spoke 10 minutes. There were 250 colleagues of mine in the last session before the election campaign. And they were all listening. They were all quiet. And the Minister of Health was there. And they were all quiet. They didn't argue with me. I said this, it's a fake. And they said, has anyone any more questions? Nothing. Dr. Wolfgang Wodarg, who initiated this probe. At that time, Wolfgang managed to gather the necessary signatures to stop the attempted influenza A pandemic declared by the WHO. But now, when I found out there was something similar going on again in China, it was very clear for me there was something wrong going on again. And I saw the pictures then in television and on the internet that they made about those people walking through the streets of Wuhan with disinfection. It looked like a ballet. It looked like a big theater. You cannot disinfect the street. It's not possible. It's nonsense. I tried to find out whether other cities in China had the same problem, and I found out no. It was a rather local phenomenon. And this wasn't just happening in China. After confining the city of Wuhan and counting hundreds of deaths throughout Europe, Taiwan, a country 130 kilometers from China and both connected by dozens of daily flights, had only 7 dead. And it has an easy explanation. They never followed the instructions of the World Health Organization. If there is one country having many cases and the neighbor country has no cases, it has nothing to do with the virus. It has to do with the observation. It has to do with the quantity of tests made. Because we don't observe the virus, we observe the positive test. I think we should just stop testing and the pandemic will be over. I say goodbye to Wolfgang with an idea in mind. How is it possible that we continue to abide by the dictates of the World Health Organization after what they tried to do in 2009? I fly to France, where I will find some of the answers. A man who knows the WHO well because he worked there is waiting for us. Il faut savoir que j'ai été chef de service dans un service de maladies infectieuses dans un hôpital universitaire près de Paris depuis la fin de l'année 1994. Donc c'est vieux, jusqu'à ce que je sois radié de ma fonction de chef de service il y a quelques mois, de façon un peu minable, je dirais. Dr. Christian Peroni was in charge of advising the government in the event of a pandemic in France. He did his job and got fired. J'ai fait des recommandations de santé publique, de vaccination pendant 15 ans pour des gouvernements divers et variés, de droite, de gauche. J'ai côtoyé beaucoup de ministres, de cabinets de ministres. J'ai géré avec eux des épidémies. C'est important que nos auditeurs comprennent que j'étais un homme du système. Et c'est pour ça que je dérange aujourd'hui, parce que je m'aperçois que toutes les décisions qu'ils prennent ne reposent sur aucune donnée scientifique, que la façon dont les différentes instances, comme le Haut Conseil de la Santé publique, ont rendu leurs avis sont totalement illégales, et j'en ai la preuve, et je l'ai dit publiquement, mais ils n'ont jamais rien fait. Good afternoon. We are here today with Professor Neil Ferguson, Director of JIDO, talking about the current coronavirus pandemic. Do you remember Neil Ferguson? The same man who, with his epidemiological models, made the alarming predictions for the influenza A virus, which later turned out to be false. Well,
He reappears now with COVID-19. O sea, la mayor parte de la población europea ha sido confinada siguiendo las predicciones de un modelo matemático llamado modelo de Neil Ferguson. Este modelo ya es un modelo matemático obsoleto y desde el año 2001 al año 2009 ha hecho predicciones catastróficas en cuanto a la mortalidad del mal de las vacas locas en 2002, de la gripe porcina en 2009 y de la gripe aviar en 2005. Se ha confinado a millones de personas siguiendo un modelo matemático con el cual no están de acuerdo muchos otros científicos y que además no ha sido demostrado válido en la predicción de otros tipos de pandemias. The results of the Neil Ferguson model are communicated to the different countries, which decide to confine healthy people to their homes for the first time in history. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Like the Drosten test for the PCR, Neil Ferguson's epidemiological model is the only one used by the WHO to justify how you have been locked up at home for 3 months. He is responsible for business closures, the collapse of the economy, and all of the consequences linked to an artificial and tailor-made model for all this to happen. Obviously, there never existed any committee of experts. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España. Remember, you had to flatten the curve. Neil Ferguson is the same kind of joke as Drosten is now turning out to be. He doesn't know anything about what he's talking about. He's not a medical doctor. He just uses these models. And his modeling, his prophecies have all turned out to be completely false. Et Neil Ferguson va traumatiser tout le monde en fait en annonçant 500 000 morts en Angleterre, 500 000 morts en France, 70 000 morts en Suède, c'est-à-dire 10 fois en gros ce qu'on a observé sur l'épidémie de printemps. Il va donner la solution. La solution, effectivement, que je vous propose, c'est de vous enfermer, c'est-à-dire bien de créer des confinements en attendant la production d'un vaccin. Y con la nueva situación epidemiológica, Sanidad va. With 3/4 of the world's population confined to their homes, with not much else to do but watch TV, a very important part of this whole operation was beginning. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el proyecto de ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación. Brainwashing 24 hours a day, 7 days a week, in which the same messages would be repeated like a mantra. Fuera, fuera, fuera. Pito. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pim, pam, fuera. In an apprenticeship, as if it was a sectarian phenomenon, the media operated through manipulation, terror, and blackmail, through a repetition of never-seen-before figures and slogans. Los contagios en España siguen bajando, podemos verlo en los datos. Hidden in the constant dizzying numbers of positives per million, cumulative incidents, there is something that is never said on television. And it is that even with fake PCR data, global mortality from COVID-19 does not reach 0.07%. It's only necessary to take the official data and make a rule of 3. Even a child can do it. However, this information has never been told to us on television. Con estas cifras es muy difícil llamar a esta situación una epidemia y muchísimo menos una pandemia. And also how they have gone to great lengths to conceal Great Barrington's statement from you, in which hundreds of thousands of doctors from all over the world are signatories. They oppose the confinement measures of the healthy population in their homes, producing devastating effects on public health and the economy in both short and long term. It's my second day in Paris, and as expected, it's still raining. One of the best geneticists in France comes to meet us. She knows the Great Barrington Statement well, because she is one of the signatories. Je crois que historiquement, sur l'histoire des sciences, un tel phénomène n'avait jamais eu lieu.
C'est-à-dire que jamais nous avions réussi à mobiliser d'une façon aussi massive les scientifiques et les médecins sur une même déclaration. Et pour autant, il me semble qu'il n'y a eu aucune couverture médiatique sur le sujet. Donc quelque chose, un événement historique dans l'histoire des sciences, indépendamment du Covid finalement, où on arrive à se mettre d'accord sur une même déclaration, on n'en entend pas parler. Tal y como ya fue afirmado por los firmantes de la declaración de Great Barrington, los confinamientos no han servido para frenar la transmisión del virus. Es más, Suecia, uno de los países que menos medidas restrictivas y confinatorias ha impuesto sobre su población, tiene una de las tasas de contagio más bajas de Europa. The streets of Stockholm don't look all that different from how they did before the pandemic started. As countries around the world are trying to flatten the curve through lockdowns, Sweden has gone in the opposite direction. Countries like Sweden or Belarus, where there have been no lockdowns, have had lower figures than countries where the measures have been harsher. Estos países no han tomado medidas ni de confinamientos, ni mascarillas, han recomendado cosas a personas mayores como lo recomiendan con la gripe y tienen una tasa de fallecidos por 100.000 habitantes bastante menor que países que han tenido confinamientos estrictos, mascarilla por todos lados, etcétera, como es España, por ejemplo. La diferencia es que no han hecho confinamientos, la diferencia es que no hay mascarillas, la diferencia es que han hecho casi vida normal. By the way, this is the president of Belarus. His name is Alexander Lukashenko. Here you will see him affirming that he will not receive money from the International Monetary Fund nor from the World Bank to impose on its citizens the same measures that have been imposed on the rest of the world. 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. The video is of low quality because all the platforms that we know have been in charge of censoring it thoroughly. Продолжает требовать от нас: давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Now we know who is sponsoring these restrictions. And we know where the subsidies that hospitals receive for each COVID patient come from. As they've also made an effort so that you don't know the treatments that were used in China with COVID patients. Ils ont moins parlé là-dessus, mais quand je suis rentré de Chine, moi, vers le 5 janvier 2020, en passant par Hong Kong, les Chinois, et notamment l'ambassadeur de Chine, Lu Shai, en France, étaient tout à fait disposés à donner, en fait, la plupart des études. Donc il y a eu plusieurs milliers effectivement, de malades qui ont été traités et qui ont été traités très tôt par effectivement un dérivé de la chloroquine. Des centaines de publications qui le prouvent, comme d'abord l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, etc., avec un petit bénéfice sur l'apport du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C, tout ça c'est prouvé. Effectivement que, notamment, les différentes formes de chloroquine, dont l'hydroxychloroquine, fonctionnaient contre les coronavirus. Knowing this, now those massive parties make more sense. The ones in Wuhan, the epicenter of the pandemic in August 2020. While in Europe, we were still waiting for the long-awaited vaccine. Ça montre que les solutions, elles étaient multiples. Pourquoi
par rapport à d'autres épisodes de pneumonie atypique, pourquoi on n'a pas laissé les médecins traiter comme ils l'envisageaient? Pourquoi avons-nous voulu diaboliser finalement tous les traitements classiques que l'on se devait, en principe, logiquement, d'explorer? Non, je pense que nous avons la réponse à cette question insoluble au niveau de l'éthique. C'est que tout simplement, si jamais on montrait que des traitements existaient, la condition qui permettait la mise sur le marché de ces solutions vaccinales tombait. May 22nd, 2020, day 143 of the pandemic. One of the most prestigious scientific journals in the world, The Lancet, publishes a study based on big data from the company Surgisphere, which states with detailed information on more than 96,000 patients in 671 hospitals worldwide that the use of hydroxychloroquine is associated with higher hospital mortality. In less than 48 hours, the WHO suspends the use of this drug. On Friday, The Lancet, as you know, published an observational study on hydroxychloroquine. They estimated a higher mortality rate. May 28, 2020, day 149 of the pandemic. An open letter signed by more than 100 prestigious scientists begins to circulate, questioning various aspects of the study published by The Lancet with data from Surgisphere. Lancetgate had begun. When the company that provided the big data is thoroughly investigated, false data, deceased employees, and even the image of a porn actress used by this company called Surgisphere are found. Lancetgate is considered one of the biggest scandals in the history of science in recent times. Despite this, hydroxychloroquine is still not used as a method to combat COVID-19. Toutes les données étaient complètement inventées sur un ordinateur. Qui a payé tout ça? C'est ça qu'il faut savoir. On voit bien qu'il y a, quand on me traite de complotiste, je dis oui, je suis complotiste, je suis fier de l'être parce qu'il y a un complot. Il y a un complot mondial, c'est évident. If somebody is admitted to a hospital they're asymptomatic with a broken leg, for example, and require hospitalization, and they're tested and they are asymptomatic but test positive, are they included among the statistics of those in hospital with COVID? Yes, they are. If they have tested positive, then they're... Okay, so even though the reason they were admitted may not have been COVID, they may have been admitted with a broken leg or a heart attack or something unrelated to COVID, they are classified as being in hospital with COVID. They're included in the stats of those who are hospitalized with COVID at the moment. They are included in the surveillance statistics, yeah. Great, thank you. At this point, you may have several questions that go around your head. Okay, the World Health Organization is not a completely clean institution. They've been trying to proclaim a pandemic for decades. They have fooled us with the PCR, but what about the dead? We've all seen dead people on television. Yes, there was a real first wave. The rest was all augmented and staged with the tools in the manual on how to create a psycho scenario. Fill the news with military men with medals speaking of a state of war. Prohibit autopsies, saturate hospitals filling them with people with false positives. Reject patients with chronic diseases, and those who are sick deny them treatment. And then label all of their causes of death as COVID-19. La pandemia sigue avanzando por el mundo sin que parezca que encuentre freno. Desde que China... ¿De qué murió tanta gente en marzo? En mi opinión, a la gente se la dejó morir y se la hizo morir. Es decir, mucha gente murió por falta de tratamiento y por falta de diagnóstico. En el caso español, concretamente, hubo una enorme mortandad en residencias de ancianos. Las residencias pidieron medicamentos para solventar este problema, pero en vez de esto se les dio dosis masivas de midazolam, que es una benzodiazepina simplemente para provocar un hipnótico, para provocar somnolencia. Por eso hubo un pico enorme de mortandad, pero que no se justifica solamente por la aparición de una nueva enfermedad, sino por la aplicación de protocolos, a mi juicio, aberrantes.
3 días después comenzaron los síntomas. Desde entonces, 3 residentes han fallecido, uno está en estado crítico y otros 2 hospitalizados. Además, más de 70 usuarios y una treintena de trabajadores han dado positivo. Aquí nos dicen que todo el mundo se ha volcado, que se ha contratado a más personal y nadie se explica cómo durante toda la pandemia no se había registrado ni un solo caso y este brote se produce justo después de recibir la primera dosis. Je suis un farouche défenseur des vaccins d'habitude. Mais un vaccin, ça protège à titre individuel. On ne fait pas du tout la maladie, on ne fait pas de forme grave, ce qui n'est pas le cas. Et ça protège contre la transmission. Donc c'est l'aveu eux-mêmes, c'est eux qui avouent eux-mêmes que ce n'est pas un vaccin. En cuanto a las supuestas vacunas, que son medicamentos de terapia génica. Is not a vaccine. It's a gene therapy. Y a poco de estudiar te das cuenta que no son vacunas. Estas nuevas vacunas conseguidas en tiempo récord, basadas en procesos novedosos, han despertado también algunas dudas entre la población. Vamos a ver qué responden los españoles cuando se les pregunta si se van a... Il y a un amalgame faux qui a été projeté depuis le début sur ces injections d'ARN en disant que c'était des vaccins. The so-called mRNA vaccines against COVID-19 are actually experimental therapies which develop a process in cells that's also used to create transgenic organisms. And they have never been used in humans before. Finalement, on ne connaît pas les conséquences à moyen terme et à long terme de ces vaccinations. C'est dramatique cette histoire. Et on voit qu'en Israël, ils ont beaucoup vacciné. Maintenant, c'est la catastrophe. Ils ont beaucoup de formes graves et l'épidémie repart chez les vaccinés. Las curvas epidemiológicas de contagio en Israel eran curvas normales, muy parecidas a las que podemos observar en otros países del entorno europeo. Sin embargo, en el momento en que empieza el proceso de vacunación masiva, la tasa de contagio se dispara. Y esto claramente sugiere que algo no va bien. En Israël, les gens sont religieux, ils sont croyants. Et il y a eu en fait un amalgame qui a été fait entre la foi et le vaccin. Le vaccin était devenu une forme de Dieu qui allait nous sauver. Il y a ce discours. Israel has been chosen as a pilot territory for the experimentation with these gene therapies called vaccines. Israel sigue siendo líder mundial vacunando a su población. It is the leading country in the world in inoculations and also in COVID cases. Quand vous avez un pays aussi construit sur le collectif et sur le sacrifice de l'individu pour le collectif et qu'on arrive à identifier le service du collectif avec le fait de se faire vacciner, eh bien en fait, ça devient une machine de guerre, une sorte de rouleau compresseur. En paralelo con el aumento diario en la cantidad de personas inoculadas, Israel ha registrado en las últimas semanas un crecimiento imparable en las cifras de contagios diarios. Donc certains n'ont même pas conscience qu'il y a un contrat entre Pfizer et le gouvernement israélien. Encore moins conscience que d'énormes parties de ce contrat sont biffées de cette manière. Ils n'ont pas conscience des effets secondaires déjà répertoriés du vaccin. La capacité des gens d'accepter des choses inacceptables a été pour moi un très grand révélateur, mais même un très grand révélateur de notre histoire, de ce qui a pu se passer dans les pages les plus sombres de l'histoire. On avait eu des phases de l'histoire avec différentes idéologies, qu'elles soient le communisme, le bolchevisme, le nazisme. Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui est celle du vaccinisme. Pendant plusieurs années, j'étais vice-président du groupe européen des vaccins, l'OMS. J'ai arrêté il y a quelques années. Ce qui m'a frappé pendant tout mon séjour à l'OMS, c'est la colonisation de l'OMS par les équipes de Bill Gates et de la Fondation Gavi. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Vaccine! Je dirais l'OMS est devenue un petit peu une succursale de Bill Gates. C'est ça qui est inquiétant, que l'OMS soit tombée sous la coupe
de lobbies financiers, de l'industrie pharmaceutique. With one foot in France and the other in Spain, I fly to Madrid, where I will meet someone who knows the story that we've been told about Bill Gates very well as the person behind the character. Bill Gates es una de las cabezas más conocidas de lo que se denomina el nuevo orden mundial. Es decir, no solamente controla la mayor organización filantrópica particular del mundo, sino que además su influencia llega a herramientas imprescindibles como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, de los que es el principal accionista o el principal inversor. Es también un gran inversor, en este caso concreto, de los grandes laboratorios e instituciones farmacéuticas. Controla una parte muy importante de lo que es toda la publicación científica en el mundo occidental. Diving into the biography that Carlos Astiz has written about Bill Gates, we see that the story of this very intelligent boy that they have told us, who set up a computer empire in the garage of his house, is not entirely true. Like other technologists of the time, Bill Gates is born into a very wealthy family. As soon as he was born in 1955, his grandfather gave him $1 million, which was an astronomical amount at the time. His father was a lawyer at one of the biggest law firms in the West Coast, and his mother was not that teacher who collects Encyclopedia Britannica. She was director and president of a large philanthropic foundation in the United States. It's his personal relationships with some directors that allow a fledgling company like Microsoft to sign a multi-million-dollar agreement with the largest company of the time, which was IBM. That is the beginning of Microsoft's meteoric career as a great computing giant. Hay otro aspecto también muy importante, es decir, ha pasado de ser un empresario sin escrúpulos que utilizaba cualquier medio legal o ilegal para eliminar a la competencia, lo cual le llevó ante los tribunales de competencia de la Unión Europea y de Estados Unidos con condenas millonarias, a convertirse prácticamente en el santo de la humanidad, en el gran benefactor de la salud de todo el planeta. También su madre, su padre, tienen una relación estrecha con una de las grandes organizaciones eugenésicas de mejoramiento de la raza y de fomento del aborto en Estados Unidos, que es Planned Parenthood. The WHO was founded in 1948 and immediately adopts the family planning policy, although the precedents go back to the year 1916, when the first birth control clinic was founded in the United States, which was later called Planned Parenthood. Its main policy is the reduction of fertility as a fundamental need, not only for the United States, but for global health. Coincide con lo que dice Bill Gates en la reunión Bilderberg de Sitges, que tenemos que frenar el crecimiento demográfico y tenemos que adoptar esas tecnologías verdes. Hay una revolución verde en marcha, pero todo es por el bien del planeta y todo es por el bien del ser humano. Y Bill Gates también dice que el gran problema demográfico se va a solucionar con vacunas. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Cuando alguien financia un sistema sanitario, cuando alguien financia empresas privadas de investigación sanitaria, cuando encima también financia medios de comunicación, obviamente tienes un interés privado. Par exemple, ici en France, Le Monde, le journal Le Monde, a touché une fois 2 millions et une fois un autre 2 millions, ce qui fait un total de 4 millions. The Guardian, le journal anglais, qui lui a touché 15 millions. In 2019, before the appearance of COVID-19, Bill Gates invests $50 million in Pfizer and BioNTech. With the declaration of a pandemic by the WHO, of which he is the largest donor, those $50 million become 128. Bill Gates mismo dice que es la mejor inversión de su vida. Bill Gates fue el que nos dijo que nos teníamos que vacunar toda la población mundial, qué es lo que tenían que hacer los gobiernos, controla de alguna manera también Gavi, la institución de vacunas mundial. La máxima en periodismo es follow the money, sigue el dinero. Cuando tú no sepas de dónde vienen las cosas, ponte a buscar la financiación. Y es que todos los caminos llevan a Roma, en este caso nos llevan a Bill Gates. Cuando tú eres multimillonario, tienes mucho más dinero del que te vas a gastar nunca. ¿Qué quieres?
¿Quieres incrementar tu poder, incrementar tus beneficios? Por supuesto, es decir, eso es inherente al carácter humano. Pero además te gustaría organizar el mundo. On October 18, 2019, the Bill and Melinda Gates Foundation, with other protagonists who are now involved in the pandemic, proposed a fictitious exercise that revolved around a virus that emerged from pigs. The objective was to find public-private partnerships to respond jointly in the face of such danger. The parallels with the current situation we are experiencing on the planet are frightening. Just 1 month after Event 201 on November 17, 2019, the first documented case of COVID appears in China. Tout était préparé en amont pour amener cette pandémie. Vous avez la numéro 2 de la CIA. Que vient faire la CIA dans une pandémie, on se demande. Bon, c'est une question comme ça. Hein. Vous avez un Chinois, spécialiste des labos et de virologues, connaissant les relations entre la Chine et les États-Unis, sa présence était encore plus étonnante. 3 mois après, boum, vous avez le virus, le vrai. ¿Qué probabilidades hay de que sea una coincidencia? De que se celebre el evento 201 y al mes aparezca una pandemia. No hay ninguna probabilidad. Hay planificación estratégica. Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. In 1938, a young Orson Welles turned the world upside down, causing panic among thousands of people. Around 8 o'clock in the evening on October 30th, Welles gave us the most famous 59 minutes of radio in history. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Despite the fact that the channel where it was broadcasted had presented the program as an adaptation from the novel by the famous British writer H.G. Wells, The War of the Worlds, many people actually believed that the United States was under attack by hordes of alien beings. Intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. The episode is famous for demonstrating the power of the media and the magnitude of its influence on people. Near the end of October. I am in Madrid, and a person who knows manipulation techniques well as the social engineering that's been used throughout this pandemic, is coming here. The Crosley service estimated that 32 million people were listening in on radios. En realidad eso es un experimento psicológico que muestra el poder de los medios de comunicación para la ingeniería social, para conducir a las masas. Y ese es el modelo. ¿Qué se ha hecho en este proceso en el que llevamos ya año y medio? Pues lo mismo que hizo Orson Welles, exactamente lo mismo. Radiar el proceso, lo que pasa es que aquí televisión, redes sociales, todo, absolutamente todo, en vez de en 1 hora, en año y medio, 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, la tecnología clave de todo este proceso no es la sanitaria y no son las tecnologías de la información. La tecnología clave, y uno si va al foro de Davos lo puede ver allí en los mapas estratégicos, fundamental son las ciencias del comportamiento. Las ciencias del comportamiento han evolucionado muchísimo durante el siglo XX y lo que llamamos de siglo XXI. Se conoce perfectamente lo que es el campo psicosocial. Las masas tienen personalidad, tienen alma, y los ingenieros sociales saben manejar ese alma, ¿no? En el evento 21, donde se simula con un guión lo que puede pasar en una pandemia, se hace una planificación por escenarios de cómo
se llevaría a cabo la gestión de la pandemia y hay 7 conclusiones. I believe in the idea that we shouldn't be trying to control communication, but rather flood the zone. La 7ª conclusión es flood the zone, es el control total y absoluto de la información, inundando los medios con información oficial y censurando toda la información no oficial. Nada de lo que estamos viendo sería posible sin la colaboración de los medios de comunicación. Se habla históricamente de que son el cuarto poder, pero yo me atrevería a decir que son el primero, ¿no? Son capaces de quitar y poner gobiernos, de modificar la conciencia, de hacerte creer algo aunque no sea cierto. En todo proceso de transformación social es imprescindible el control de los medios de comunicación. Y es más, en todo proceso revolucionario, y creo que estamos asistiendo a uno de ellos en estos momentos, el que controle la narrativa es quien va a conseguir la victoria. Los medios de comunicación no son neutrales ideológicamente, no son objetivos, porque tienen propietarios. La apariencia es de que hay diferentes medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y eso es realmente falso, ¿no? La libertad de expresión no es que haya 1000 canales si todos dicen lo mismo. La libertad de expresión es que haya 2 canales que tienen posiciones distintas. Los medios de comunicación son el instrumento para controlar las masas. Son parte del sistema. No es que estén actuando como, es que son eso. Hay que tener en cuenta que el 70% aproximadamente de la información que circula en el mundo está en manos de 7 grandes compañías. Tenemos que dar todavía un paso más atrás, y es que un par, 3, 4 grandes fondos de inversión son los que controlan a todas esas 7 compañías. Es decir, que el control es todavía mucho más cercano al monopolio. Between BlackRock and Vanguard alone, they manage $16 billion. They control most of the media, in addition to having shares in all the pharmaceutical laboratories involved in this pandemic. Es lo que se llama una telaraña de intereses. De manera que tú, al abrir un periódico, al abrir un canal, al acceder a YouTube, al acceder a Twitter, crees que te estás informando por distintas vías, por distintas fuentes, y sin embargo hay un mensaje único. Las élites que manejan estos procesos montan Coca-Cola y montan Pepsi-Cola. Te parece que hay diversidad, pero detrás el dueño es el mismo. This is the New World Order map at the end of 2021. As you can see, it has little or nothing to do with the spread of a virus. In black are the countries where world government is most advanced. The greatest proof that the worldwide media has been captured is the little or no coverage of everything that is happening in these countries. This is France. This is Italy. This is Holland. I don't know the image you have in your head of Australia. I've never been there. But right now, this is the situation for Australians. Today is the first full day of the New World Order. In the New World Order? This is the New World Order. A country of division, blackmail, coercion, and discrimination. If you want freedom, get the jab. Where freedom of movement, religion, and opinion are no longer allowed. Where protesting has become illegal. Where you even have to present papers to buy food. And where healthy people are confined in isolation camps. Yes, you've heard right, in isolation camps. And all with the excuse of protecting your health. All for your safety. L'argument sécuritaire a toujours été, là encore, le levier. Il faut se souvenir que l'Allemagne nazie a mis en œuvre toute l'industrie d'extermination des Juifs en faisant croire à la population allemande que c'était pour sa sécurité
Et l'argument pour faire monter les Juifs dans les wagons pour partir dans les camps de concentration, c'est que c'était pour leur protection, qu'ils allaient être protégés une fois qu'ils arriveraient à bon port. Donc l'argument sécuritaire, c'est l'argument royal de toutes les dictatures. Continuing with the health dictatorship seems to be the only way to implement the Great Reset. Las dictaduras totalitarias no son nuevas. Lo que sí es nuevo es que, gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, hoy esa dictadura, ese deseo de dictadura, puede alcanzar un nivel planetario. Es por eso por lo que yo les llamo globalitarios, que quieren instaurar a nivel global una dictadura totalitaria. Elle met en jeu ce qu'il est convenu d'appeler la stratégie de la peur, qui repose sur deux mots très simples. Je te protège, tu te soumets. Protección, sumisión. Las crisis tienen una característica fundamental en ingeniería social y es que abren una ventana de oportunidad en la que tú puedes alterar los valores de un grupo social, es decir, sus prioridades. Lo que antes era más importante podía ser la libertad y pasa a ser la seguridad. Una vez que alteras los valores, alteras conductas, alteras reglas, alteras normas, alteras todo lo demás. It's what they're trying to sell us as the new normal. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Pouvait-il savoir que plus rien ne sera comme avant? Vous avez une pandémie, dites ok, une pandémie, on va faire tout pour que tout le monde guérisse, et puis tout revient comme avant. Non. Comment pouvait-il savoir déjà dans son discours? C'est ça qui l'a trahi en fait. Déjà, je pense que ça fait très longtemps qu'on opère dans un monde où la vérité n'est plus la norme, le mensonge est devenu la norme. Et on a vécu, dans les 18 derniers mois, dans un monde d'illusions. Cette illusion est hyper importante parce que une illusion, quand on voit un tour de magie, on a envie de croire. Donc cette censure, elle joue le rôle pour perpétuer cette illusion. I imagine that if you've come this far, it's because what you're seeing is interesting to you. You have to keep in mind that all the people who appear in the documentary have been, and continue to be, censored. That's what it's all about, to keep hiding key information from you, so you can't understand what this whole story is about. I returned to Paris to meet someone who has already released the twin project before me. His name is Pierre Barnerius, and he is the director of Hold Up, the star documentary in France on the pandemic. He also knows very well how this censorship thing works since this whole story began. Ce qui me fait bouger aujourd'hui, ce qui m'a fait vraiment aller, c'est ça et le mensonge. Parce que là, les mensonges, c'était tellement énorme. Le mensonge était tellement grotesque, comme un nez au milieu de la figure. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. A good documentary makes you see reality with different eyes, from another perspective. I have no doubt that Pierre got it back in France, and that's why they went for him. J'ai 30 ans de métier derrière moi. J'ai 40 documentaires. Je travaille pour tous les magazines d'information. J'ai fait des vraies enquêtes avec des vraies infos. J'ai des films qui ont été primés dans plusieurs festivals. Non, ça n'existe pas pour l'AFP. Il est où le complot? Il n'y a rien. Dans ce film, il n'y a rien. Il n'y a que des faits qui sont sourcés et des personnages qui ont quand même... il y a des professeurs, des prix Nobel. De se prendre l'unanimité tout d'un coup à la sortie de ce film pour faire qu'en moins de 24 heures, le film part à la poubelle. Et il est parti à la poubelle avec grosse étiquette de fake news. Cuando ya no es suficiente con el instrumento de la mentira, hay que censurar, hay que atacar. Y entonces surgen los fact-checkers, los verificadores de hechos. Que son en realidad censores, porque su objetivo fundamental, su trabajo fundamental es el control de la información e intentar eliminar a todo aquel que ponga en duda la versión oficial. Pero los fact-checkers, señores, no son guardianes de la verdad. Son mensajeros de un dueño. ¿Quién los financia?
los mismos propietarios de los medios de comunicación. Los grandes fondos de inversión de los que venimos hablando son los financiadores de los fact-checkers. En cada país del mundo pues financian a distintos grupos de verificadores de hechos. Pero hay un centro común de operaciones. Si la desinformación es un arma de guerra, hay un centro de operaciones. In 2015, the International Fact-Checking Network was created. The fact-check, distributed throughout the world, are responsible for determining which publications are reliable and which are not. This entire network of verifiers is run from the Poynter Institute in Florida. But what is Poynter? Poynter es una agencia, un organismo, un think tank, donde en su consejo está Soros, está Alphabet, está Facebook, está alguno de los organismos adyacentes a la CIA. Indeed, in a look at its website, its finances are quickly found, among which are Google, the Open Society, the foundation of the controversial tycoon George Soros, and of course, the Bill and Melinda Gates Foundation. Que es un organismo que en su política oficial velan por la libertad de expresión. Este es el neolenguaje de todo esto, ¿no? Lo que es libertad de expresión es control de expresión. Todo esto es un proceso de liquidación de la disidencia, de silenciar al enemigo, de silenciar al que está poniendo en duda el pensamiento único que quieren convertir en obligatorio. El que los ciudadanos compartamos fuentes de información alternativas o abiertas, como lo llaman OSIT en temas de inteligencia, están viendo que eso les ha hecho mucho daño. La eclosión de Internet, el poder compartir, y ahora empiezan a censurar. Y no puedes censurar si no vendes a la parte de la población que esa información puede ser peligrosa. We return to the old mechanism of this is all for your safety. We're very concerned about your health, and that's why it's not appropriate for you to listen to Robert Malone, the creator of the mRNA technology, saying what he says. We can't trust the government anymore. We can't trust the World Health Organization. Or Mike Eden, a former Pfizer director who has repeatedly warned on the dangers of mass vaccination worldwide. Please, you've got to believe me. They're not telling the truth. And if they're not telling the truth, that means there's something else afoot. And I'm here today to tell you that there's something very, very bad happening. El objetivo no es que la verificación sea real. El objetivo es calificar de tal manera a una información como falsa que tú no puedas encontrar la fuente original porque está sepultada por docenas y docenas de supuestos medios, de supuestas notas y de supuestos verificadores que dicen que es falsa. Hay un ejemplo claro, es decir, toda la gente que pone en duda en la versión oficial de la pandemia, de China Brandolino, un montón de médicos y doctores de Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania, es decir, todos ellos que cuando tú les buscas te salen docenas de supuestos medios diciendo que todo lo que dice es mentira, pero no te permiten que llegues a la fuente original. ¿Realmente qué dice China Brandolino? La vacunación no previene de nada, ¿no? No. Y lo dicen los mismos prospectos que analizamos uno por uno. ¿Previene el coronavirus con certeza? No. ¿Cuando te vacunes vas a poder dejar de usar el barbijo? No. ¿Cuando te vacunes vas a poder volver a la normalidad, abrazarte con tus amigos? No. Entonces pregunto, ¿para qué te vacunás? Seems Facebook's independent fact-checker may not be so independent after all. A US congressman has questioned the impartiality of factcheck.org, which is supposed to tackle vaccine disinformation because it's indirectly funded by jab manufacturer Johnson & Johnson. A few months ago, these messages appeared on Facebook when someone made a comment on a publication related to vaccination. You can't get COVID-19 by vaccinating against COVID-19. This is how fact-checkers work when talking about the vaccine. Que se hagan eco de declaraciones que asocian vacunación a inmunización es realmente faltar a la verdad. Ahí tenemos hoy en día el ejemplo de Israel, uno de los países más vacunados del mundo, con una tasa igual o superior al 72%, pero que también es líder en ingresos y en contagios. Con lo cual, esto claramente demuestra que la gente vacunada sigue contagiando y sigue contagiándose. Hace unos meses dijeron que iban a producir inmunidad. WHO will not
endorse a vaccine that's not effective and safe. Ahora ya admiten que no va a producir inmunidad. A pesar de su alta eficacia protectora, ni una ni dos inyecciones de las vacunas aprobadas confieren inmunidad completa frente al virus. De forma inusual, sí es posible contraerlo y transmitirlo. Pero es que en ese proceso, toda esa serie de informadores que han ido atacando esa información han sido completamente vilipendiados. Es decir, la realidad es la que interesa en ese momento. Esto es lo preocupante. Esto es el sistema orwelliano puro y duro. As in Orwell's novel 1984, we are moving towards a society in which the manipulation of information is always used in favor of the system. We drift between social repression and the total absence of debate. Yo personalmente he sufrido una campaña de desprestigio, de difamación y de además una estructura de artículos periodísticos y en televisiones que se ve muy claramente. Primero niegan la mayor, dicen lo que ha dicho Fernando López Mirones es un bulo, y después en el desarrollo muy largo que casi nadie lee, acaban diciendo prácticamente que es verdad, porque lo que hacen es poner verdades a medias, poner el foco en un determinado lugar y poner una serie de argumentos de algunos científicos que lo que son biólogos y son médicos que están trabajando directa o indirectamente para el sistema. Parece que la eficiencia en evitar la enfermedad va a ser amplia. A quick review on the supposed verifications of Neutral and Maldita, the best-known verifiers in Spain, allows anyone to verify how the same experts always, suspiciously, appear in their verifications. Uno de los desmentidos favoritos míos es cuando alguien de Maldita dice que no nos fiemos de un premio Nobel porque sus opiniones pueden no estar fundadas, ¿no? Eso, si uno analiza quién lo ha hecho detrás, seguramente es algún becario o alguien de ese nivel, ¿no? Que yo respeto por los becarios. Pero claro, cuando un premio Nobel dice algo, que alguien vaya a desmentirlo de esa manera, encima cuando es el inventor de la tecnología o de la ciencia de la que habla, pues es bastante... Fact checkers of the media, normally they're using very young people, unexperienced people, if you look into this, yeah? And the quality of this fact-checking is very low. Searching the web, it's not difficult for me to find contracts between Neutral and the interns who supposedly write articles that they try to pass as fact-checked. Pero luego están firmados por periodistas de 25 años, que no hay ningún problema por ser periodista de 25 años, pero es que está diciéndole a un premio Nobel como Luc Montagnier que lo que dice no es cierto. Luc Montagnier represented a clear example of how the media treat those who do not belong to the system. The Nobel Prize winner in medicine had the audacity to affirm that COVID-19 was the result of a laboratory experiment. Quickly, the mass media jumped on his neck, declaring it fake news and a conspiracy theory. It seems to me that he was a voice with enough authority for the mainstream press to interview him, something that didn't happen. After several months of trying to contact him, I returned to Paris to find out firsthand what his opinion was about the vaccination campaign that has tried to be established at a global level. Le grand problème de ce type de vaccin est qu'ils ont des effets secondaires très importants. Parce qu'on ne peut pas contrôler totalement le sort de l'information qu'on injecte dans le corps. Ce sont des vaccins très dangereux, qui non seulement ils ne protègent pas, contrairement à ce qui a été dit, ils ne protègent pas contre la transmission du virus, qu'il y a des arrière-pensées dans cette campagne de vaccination, l'arrière-pensée étant qu'on injecte quelque chose qui a un rôle génétique dans la personne, et on la modifie. On nous a fait croire qu'un ARN ne pouvait jamais devenir ADN et donc ne pouvait jamais rentrer dans le noyau. En fait, c'est un mensonge. S'il y a vraiment une chose qu'on connaît parfaitement, c'est qu'un ARN
dans une cellule, il peut devenir ADN, et que dès lors qu'il est ADN, il peut rentrer dans le noyau. Et que dès lors qu'il est rentré dans le noyau, il peut intégrer le génome. We just don't know the long-term side effects of basically modifying people's DNA and RNA. Yes, it's Mark Zuckerberg. In a video leaked through Project Veritas, basically saying the opposite of what his social network preaches, that these vaccines modify DNA. And in addition, the side effects in the medium and long term are unknown. Enfin, quand un produit, un médicament, on ne se connaît pas tous ses effets, on applique ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire on s'abstient de diffuser ce produit. Et donc la conséquence logique que malheureusement n'est pas appliquée actuellement, et on peut donc se poser des questions, des arrière-pensées de certains chercheurs ou hommes politiques pour utiliser cette construction de virus comme une arme de guerre. I got vaccinated. You're saying I could get this, these delicious fries. If this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. Burgers, fries, donuts, beers, cigarettes, marijuana. And there's a new initiative being rolled out in Washington state in an effort to get more people vaccinated. It's called Joints for Jabs. Trips, cash, or even entering $1 million raffle. Announced a new lottery to try to persuade more Kentuckians to get the COVID-19 vaccine. If this is to protect me and my life, why am I being incentivized with money or food or lottery or trips or whatever else? Why are they incentivizing me to take this vaccine? That's what a logical person would ask. C'est que on propose aujourd'hui de vacciner les gens dans les bars. Vous prenez une bière et vous avez le droit à un vaccin. Non mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? While giving people even more reasons to get a COVID-19 vaccine. Tonight, the temptation was something sweet. When you deal with children, it is much more serious. This is Canada. In the absence of their parents, children have been vaccinated in exchange for some ice cream. My children are in harm. My children, your children. Kids, when the infant mortality rate from COVID-19 is close to zero, a child has almost the same chance of being struck dead by lightning than to die from COVID-19. In Israel, in addition to the classic incentives such as prizes, pizzas, iPads, the government has gone one step further. Aussi, les 16-18 ans, ils avaient fait quelque chose de complètement amoral. C'était de les obliger à se vacciner pour avoir le bac. Remember that the government of Israel has signed a contract with Pfizer. Un asunto muy importante que la ciudadanía tiene que entender, y que creo que la mayor parte de la gente no es consciente de ello, la población más vulnerable en este momento, de forma paradójica, son los que han recibido las 2 dosis, pero no la tercera. ¿Por qué? Porque ellos recorren la vida pensando que están protegidos porque han recibido las 2 dosis. No entienden que la segunda vacuna se ha desvanecido contra la Delta. Y deben ser vacunados rápidamente con la tercera dosis. Le variant epsilon, le variant lambda, on peut faire toutes les lettres de l'alphabet latin ou l'alphabet grec. Il y aura sans arrêt des variants. C'est-à-dire que maintenant, les variants actuels ne causent plus de formes sévères de la maladie, mais la télévision fait peur aux gens en disant les variants sont terribles, ils vont tous vous tuer. La variante Delta del coronavirus se está extendiendo. La preocupación internacional por la rapidez con que se está extendiendo la variante Delta es un 80% más transmisible que el virus original. Es más. The alpha variant, the beta variant, the gamma variant, the delta strain, the delta plus, the Californian strain, the British strain, the Indian strain, the Nigerian strain, the New York strain, the epsilon variant and its mutations, the lambda variant, the mu variant, the Italian strain, the Colombian strain, the AY42 variant, descendant of the delta variant, the iota and the kappa, the Olympic strain, the Omicron variant, and now Deltacron. There are always new variations of the coronaviruses and of other viruses.
This is a normal thing. And this doesn't say it's more dangerous. And there are people who want to betray us. Il y aura sans arrêt des variants. Et cette histoire de variants, c'est une manipulation. Es parte del guión. Las variantes son los capítulos para que la gente no se confíe, para que esa ventana de cambio de valores se alargue y se llegue a los objetivos. Tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país. Ellos van a intentar utilizar todas las olas que sean necesarias, todas las nuevas cepas o variantes que sean necesarias para imponer ese proceso político de dominación. Porque no estamos asistiendo solo a una emergencia sanitaria, estamos asistiendo a un proceso de transformación social. Como el plan viene de arriba abajo, ¿cómo lo impones? Lo tienes que imponer con palos y con zanahorias. Es psicología conductual. Las zanahorias, pues las patatas fritas y la hamburguesa del alcalde de Nueva York. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment. Zanahoria, vacúnate porque así vas a poder viajar, vas a poder ver a tu familia, vas a ser libre. Cuando no funciona, palo. No te dejo entrar en la panadería. Palos y zanahorias, muy sencillo. When I visited Wolfgang Wodardt, he got me in touch with Mike Yeadon, the former Pfizer director who has been alerting the population for months about the global vaccination campaign. I would have liked him to appear in this documentary, but it seems that he has been threatened. I'll read the email to you so you can see what he says. Dear W, I am currently in an undisclosed Central American country, living with a suitcase. I'm not available to film or be filmed. I think we are only a few weeks away from what I call the event horizon of human freedom. That is, when in a given territory, the majority of people obtain food only with the presentation of a valid vaccine passport. This is a Huxley-style scientific tyranny, and as he predicted, they do not have a natural ending. Best wishes, Mike. I always have Yeadon's words very present in my head, and I believe that if we don't do something to remedy it, we are headed straight for a world like the one Huxley presented to us in his novel. Con un 0,067% de mortalidad, es totalmente injustificable a nivel médico pedir un pasaporte de vacunación. Despite all the manipulated data, COVID-19 is not by far one of the main causes of death worldwide. Jamás se ha pedido un pasaporte de vacunación para otro tipo de enfermedades, como era el virus de la inmunodeficiencia humana, la meningitis, la tuberculosis y tantas otras patologías. Jamás se ha pedido un pasaporte de vacunación que discrimine según el sexo o según la religión. Un pasaporte de vacunación en el marco actual de la enfermedad carece de justificación médica, ética, moral y legal. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resort to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. When they have to threaten, persuade, pressure, encourage, lie, embarrass, humiliate, make you feel guilty. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy. And even pay you to have a card that allows you to have a social life. Be aware, it is not for your good. And even on top of that, they paint it with green color. Otra vez, psicología conductual básica. A un pasaporte que es un instrumento carcelario digno de los campos de concentración nazis, se le pone color verde. ¿Para qué? Para que la gente asocie, porque, hombre, no le vas a poner negro. Sabemos que no hay necesidad de la supuesta vacuna, como la llaman. Sin embargo, constantemente se nos ha insistido en que la única solución es la vacuna. ¿Por qué tanto interés en vacunarnos a todos? As I've trained as a physician scientist, we've been living this phenomenal digital and scientific revolution. And I'm here today to tell you that we're actually hacking the software of life and that it's changing the way we think about prevention and treatment of disease. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise Moderna
n'a pas tellement utilisé ce mot vaccin ARN, mais a plus utilisé la notion de software of life, donc de logiciel de la vie. Yo pienso que la campaña de vacunación es un instrumento de implantación, voy a decirlo muy sencillo, de un sistema informático. Tú cuando quieres montar un sistema de control de la información, de gestión de la información en una empresa, pues necesitas poner una serie de equipos y de programas que la gente use. ¿Y qué pasa? Que si alguien no lo usa, se te va todo abajo, necesitas que se implante al 100%. La vacuna, y especialmente a través del pasaporte verde, lo que hace es una conexión con cada persona. Genera un canal en el que después del dato de la vacuna tú puedes poner cualquier otro dato. Puedes, por ejemplo, muy fácilmente implantar un sistema de puntos, como el que hay en China. While they are constantly monitored by intelligent facial recognition cameras, able to establish an identity in real time, now the Chinese are graded. 778 over 950. 548 is not that good. 748 is a good rating. It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice. The Chinese Communist Party rates between good and bad citizens, thanks to the collection of hundreds of data from banks, private companies, and authorities using big data. For this, everything is studied down to the last detail: financial situation, consumption habits, professional career, and even behavior on social networks. Buying cigarettes is frowned upon, but diapers are good because it denotes care for a minor. Buying beer can be synonymous with alcohol dependence, while buying water is better. A good score grants advantages, while a bad score removes rights. A digital dictatorship in the purest Orwellian style. Para que eso funcione, se necesita que lo adopte todo el mundo. Y de ahí la insistencia en que todo el mundo se tiene que vacunar, porque es una fase de implantación de ese sistema, primero de identificación y luego de control. Les banques centrales veulent supprimer l'argent liquide pour tout mettre dans une seule carte d'identité, où vous aurez donc votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport et votre carnet de vaccination. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est un programme officiel qui s'appelle ID 2020. The ID 2020 Digital Identification Project is an initiative endorsed by the World Economic Forum and Gavi, the World Vaccination Alliance, and financed for the most part by pharmaceutical companies, and again by the Bill and Melinda Gates Foundation. What are companies and organizations related to vaccines doing by supporting a digital identification project related to vaccination records and bank details? Do you remember how the virus was waiting for you on the bills? Ne touchez pas, il faut payer avec votre carte Visa. Le virus se trouve sur les poignées de porte, ne touchez à rien. Je ne sais pas si vous réalisez, aujourd'hui, tiens, c'est marrant, le virus a disparu, il est toujours là, hein. Il est toujours aussi virulent, il y a 25 variants, mais il a disparu des poignées de porte. Hein, c'est intéressant. Voilà, donc ça vous montre, si vous voulez, qu'il y a une collusion, suppression de l'argent liquide pour le contrôle global de la population. This is the Great Reset, a global economic reset and a global digitation project that aims to merge the physical and the biological. It is the step to the fourth industrial revolution. But come on, I'm not the one telling you. The one who came up with this whole story is telling you. What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. And how is it possible to merge the physical and the biological? I think you're getting an idea in your head. With vaccines. Alors là, on touche à une autre possibilité, c'est qu'il y a des substances qui sont incorporées dans
soi-disant vaccin pour stabiliser l'ARN qui est dans ces vaccins, ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Praised by many as the material of the future, graphene is a single layer of carbon atoms connected to a hexagonal pattern. It is 200 times stronger than steel, flexible, almost transparent, and highly conductive to heat and electricity. It is also extremely thin and light, making it an attractive material for nanotechnology applications. There is a multi-million-dollar industry behind this material because it has the potential to take off in the field of biomedical research as an ideal material to build medical devices that interact with cells, even joining to the neurons of our brain, enabling the man-machine interface. Si effectivement cet oxyde de graphène est présent, là aussi c'est un point d'interrogation. On n'a pas vu pour l'instant de conséquences. It's the end of October and I get a message about the vial samples I've sent to the lab. Hola, bien, ayer vine que está allí viendo tu muestra sobre todo y bueno, ahí he detectado una partícula inequívoca de grafeno, ¿sabes? Con los picos del espectro clarísimos, ¿no? Yo voy haciendo un informe ya con tu muestra nada más, que en tu vial había ahí una partícula seguro, inequívoca de grafeno. Se ve de todo menos lo que dice el prospecto. Así que nada, eso queda más. On November 2nd, 2021, Dr. Pablo Campra publishes a study where via micro-Raman spectroscopy proves the existence of graphene in several of the so-called COVID-19 vaccines. This is no coincidence and this is no accident because the people who make the vaccines, the producers of the vaccines and the people who are running the show, who are telling them to produce the vaccines, they do have a plan, of course. There's a lot of concrete evidence that what is being done is a gigantic scientific study on how it is possible to change, to alter the human DNA so that, as Moderna put it, we can be programmed like computers. It's all about control. Yo creo que más allá de las lucubraciones sobre si el RNA mensajero te puede modificar tu DNA, tu genoma, los trastornos que te pueda producir desde el punto de vista de alteraciones de la coagulación, desde el punto de vista de deterioro del sistema inmunológico o de mayor producción de tumores o si te produce o no esterilidad, eso son elucubraciones que el tiempo dirá si son verdad o no. Pero yo por encima de eso creo que el interés está en que algo te sitúa en la esfera de convertir al ser humano en un terminal de ordenador. Alguien que está geolocalizado, alguien con el que puedes interaccionar con un ordenador más potente e incluso dominar su voluntad. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. La búsqueda de la robótica no es conseguir un robot artificial que se comporte como un humano, sino conseguir un humano que se comporte como un robot, que es mucho más fácil. Y ese es el transhumanismo, ¿no? ¿No has oído hablar del MAC address? ¿De? ¿MAC address? MAC address, sí. Bueno, pues eso es. ¿Sí? Lo que pone la vacuna es el MAC address. The MAC address, or Media Access Control, Media Access Code, is a hexadecimal code that all electronic devices have, made up of 6 blocks of 2 hexadecimal characters that uniquely correspond to a network card or device. Es único, irrepetible, para unos cascos, para una tablet, para un microondas y también para el ser humano que se ha puesto una vacuna. Yo durante el mes de julio y agosto he estado en el Hospital del Escorial. Tenía un entorno privilegiado para estudiarlo y es que estaba en un edificio solo, aislado en el monte. Un edificio donde había 12 consultas, pero estaba solo.
y con un móvil, Huawei, un chino, bueno, los Samsung, los coreanos no, y los iPhone tampoco, si conectas la aplicación Bluetooth, te detecta lo que hay de Bluetooth que se pueda conectar. Yo conectaba mi Bluetooth en la consulta, cuando empezaba por las 3 de la tarde, y estaba yo solo, no había nadie en recepción, y cuando los pacientes iban llegando, pues iba llegando el paciente y aparece un código hexadecimal, o 2, o a veces incluso 3. Y anda. Y le preguntaba, ¿usted se ha vacunado? Y dice, sí. ¿Con qué? Con Janssen o con lo que fuese. Y entonces pues iba, anotaba. Y, por cierto, ¿lleva móvil? Sí, llevo móvil. ¿Lo podría apagar un momento? Lo apagaba. Y desaparecía uno. ¿Ha venido acompañado? Sí, bueno, mi marido está abajo, tal. Ah, bueno. ¿Se ha vacunado? Sí. O no, he venido solo. Entonces aparecía 2 o 1. Lo que sí que he verificado es que el 86% de los vacunados le sale un MAC-adrés. Le anotaba fulanito de tal y tal y ponía 7C459BD0043 tal, y apuntaba sus 12 dígitos. El que no estaba vacunado no salía nada. O sea, el 100% de los no vacunados no sale MAC-adrés, pero en el 86% de los supuestamente vacunados sí sale un MAC-adrés. Claro, ¿por qué el 86%? Uno puede ser porque le han puesto placebo, no ha generado un MAC-adrés, o porque le han puesto una vacuna caducada, o porque miente. Dice que sí que está vacunado y no lo está. ¿Qué significado tiene? ¿Qué durabilidad tiene? ¿Qué interaccionabilidad tiene? No tengo ni idea. Una de las primeras dudas que me planteaba es ¿por qué de un vial que se lo pone a 5 personas salen 5 MAC-adrés diferentes? Porque probablemente en el vial no está el MAC-adrés, está la sustancia que al interaccionar con el DNA de la persona sí genera un MAC-adrés. ¿Ese código es permanente? ¿Hace falta refuerzo? ¿Hace falta vacuna de refuerzo? Y si te pone una de refuerzo, ¿te genera otro distinto o es el mismo? Many questions that we are entitled to know the answers to. The following week, I receive a call from France. A multidisciplinary research team is going to do the first large-scale experiment on MAC codes in people. To avoid any interference in the experiment, my team and I are summoned to the middle of a lost place in the French countryside. I had to see it with my own eyes. Mi nombre es Germán Sarlangue. En el mes de mayo de este año, un grupo de profesionales, tanto de ciencias sociales, de ciencias físicas, ciencias médicas, resolvieron juntarse para observar más de cerca un fenómeno que se comenzaba a visualizar en las redes, que es el fenómeno del electromagnetismo. Comenzamos a observar fenómenos de electromagnetismo en las personas inoculadas, en personas que habían recibido test PCR, y paulatinamente aparecieron nuevos fenómenos preocupantes, que eran señales Bluetooth en muchas de esas personas, que los profesionales que las recibían testaban con aplicaciones muy básicas de telefonía móvil. Esto llevó a un equipo francés, del que formo parte, invertir en material más tecnológico para poder cerciorarse con mayor detalle si esas señales que estábamos viendo eran verdaderamente códigos Bluetooth en estas personas. Se armó un equipo de investigación y conseguimos los candidatos, tanto de personas inoculadas, personas que habían recibido PCR y personas que nunca habían recibido ni PCR ni habían sido inoculadas. Dans l'expérimentation, on a pu objectiver qu'il y avait des signaux MAC en fait, qui apparaissaient avec des gens qui ne portaient absolument aucun dispositif. Téléphone portable, des montres connectées, des appareils auditifs, des oreillettes, quoi que ce soit, tout avait été enlevé. Tenemos 5 personas que presentan código. Requerimos a las agencias de investigación internacional, nacional, las agencias gubernamentales y no gubernamentales que expliquen de qué se trata esto. Es una tecnología que no comprendemos, solamente constatamos un fenómeno, no sabemos qué quiere decir este fenómeno, para qué sirve, cuál es su función y cuáles son los riesgos que esto conlleva en las personas que están emitiendo estas señales. ¿Vacciné? Sí. Oui, ¿el marca? Pfizer.
Un detalle importante a retener es que las personas que les había observado códigos MAC son códigos que aparecen y desaparecen, no son códigos estables, los códigos van variando. Cuando uno intenta, a través de un protocolo PIN que se llama, de tratar de unirse a ese código, automáticamente desaparece, como poniéndose en seguridad. Si on regarde en fait les techniques Bluetooth, ça peut servir à plusieurs choses, à de l'identification de personnes, ça c'est une première chose. On pourrait imaginer que s'il y a une technologie implantée, elle serve à repérer en fait une personne. La deuxième chose en fait, c'est que beaucoup de dispositifs Bluetooth servent à du repérage GPS. Donc peut-être en fait une notion de surveillance ou d'identification en fait quelconque, mais à ce stade en fait impossible en fait de dire quoi que ce soit. En algunos casos han detectado más de un código. No sabemos si esos múltiples códigos detectados corresponden a diferentes inoculaciones o es la misma inoculación que generan determinadas personas, ya sea por la marca del inóculo o por otro motivo que refleja diferentes códigos o múltiples códigos. Esos son incógnitas que no podemos dar respuesta a ciencia cierta. Souvent, c'est utilisé pour des applicatifs de sécurité. Et donc, le fait que les gens soient détectés avec différentes adresses à différents moments me laisse à penser qu'on a un applicatif de sécurité quelconque qui est mis derrière. ¿El objetivo de esto cuál es? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la función? ¿Comunicar? ¿Solamente recibir información o emitir información? ¿Estamos hablando de nanosensores en las personas transmitidos a través de las inoculaciones o de los PCRs? ¿De qué estamos hablando? ¿Las personas fueron informadas que iban a tener estas señales cuando fueron inoculadas? ¿Hubo consentimiento informado por parte de las personas o no los hubo? Herman's questions echo like a call for help in the middle of the French countryside. What are they trying to turn us into? In Almeria, I will find some of the answers. After several months of continuous messages and calls, I am going to meet Pablo Campra in person, and to be able to see up close, through his microscope, the contents of the vials. Soy Pablo Campra Madrid, profesor de universidad en España, doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas. En mayo de 2020 se nos propuso hacer un contraanálisis de vacunas COVID con el objeto de encontrar grafeno o posibles materiales grafénicos en los viales. Entonces se empezó una primera aproximación con un vial y se hizo un escaneo con microscopio óptico donde se encontraron una serie de nanopartículas que tenían apariencia de grafeno. Pero para tener la seguridad de que correspondían a esa estructura, lo necesario fue hacer un análisis por espectroscopía. En concreto elegimos la técnica micro-Raman porque conjuga la imagen de microscopía con la señal del espectro en Raman, que es característica de cualquier sustancia, en este caso de grafeno. Through the micro-Raman technique, Pablo Campra manages to unequivocally demonstrate the presence of graphene in several commercial brands of the so-called vaccines against COVID-19. But as it often happens, the most important discovery would appear as a result of chance. Bueno, si bien el objetivo era el buscar y caracterizar el grafeno, pues en el escaneo de los viales con microscopía óptica a bajo aumento, de entre 40 y 600 aumentos, pues se vio diversas tipologías de objetos que se repiten con cierta frecuencia en todos los viales, cuyas identidades conocemos. Pues aparecen muchas fibras de colores diferentes, como azules o rojas o amarillas. También aparecen una serie de esferas que no corresponden a lo que serían burbujas normalmente. También aparecen grumos de colores marronáceos con puntuación, podría ser metales pesados. Todo lo que en teoría no debería estar en una vacuna estéril y con un control de calidad adecuado, ¿no? Recientemente también hemos detectado una serie de objetos de tipo poligonal, ¿no?, que expertos en bionanotecnología
han propuesto que esos son nanosensores o nanorouters que corresponderían a un sistema de comunicación inalámbrica tal y como está descrito en la literatura científica. A discovery that closes the circle of this enormous puzzle. The images from Camper's microscope speak for themselves. No ha sido una vacuna que solucione una pandemia, sino al contrario, se ha creado una pandemia para poder colocar esta vacuna. Es lo que más preocupa. Realmente había una intencionalidad de conseguir inocular a toda la población y para ello hacía falta crear estas condiciones. Una pandemia que la gente creyera que había realmente una solución y que la solución estaba únicamente en esa vacuna que era el objetivo final. Imagine a world where we can do computation inside living cells. In this project, we're trying to use DNA as a programmable material. DNA is highly programmable, just like a computer, and we can program a whole range of complex behaviors using DNA molecules. When I embarked on this project, I never imagined that I would get this far. Now it is much easier to understand why a man who makes computers presents himself to us as the one who knows the most about pandemics. Bill Gates predicts nothing. He knows what is going to happen. Depuis 12 ans, 13 ans, il vous explique qu'il y a trop de population sur Terre. Et le même type veut vous vacciner. Et le même type a investi dans Moderna. Et le même type achète les tests PCR. Allô? Enfin, je sais pas, ça devrait réveiller les gens, quoi. Wake up! Behind him, there are a series of bankers and technocrats who carry the world agenda, who, in addition to knowing what is going to happen, have fun shoving it in our face before things happen. This is The Economist magazine, owned by the Rothschild and Agnelli banking family. The cover is from 2019, many months before the declaration of a pandemic. In it, tattoos with a DNA symbol can be seen, a mobile phone with a QR code, facial recognition symbols, stalks with children marked with a barcode. One of the four horsemen of the apocalypse is masked. And finally, the image of a pangolin. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un pangolin en janvier 2019. Dans un journal de banquier en janvier 2019, tous les symboles de la pandémie étaient là. These elites have devised how they want the human being of the 21st century to be, and they believe they have the power to carry out their plans without asking us. It is transhumanism by force. We think of the Internet of Bodies as this collection of all these devices as well as all the data that the devices are gathering about you. Biological knowledge multiplied by computing power, multiplied by data,
equals the ability to hack humans. The human race is at a critical point. To get here, they had to buy the media, scientific publications, pharmaceutical laboratories, supranational organizations. La guerra es por quién domina esas instituciones. Y esta es la Tercera Guerra Mundial. With money, they have bought the will of politicians, associations, scientists, organizations. La gente tiene que pensar, ¿por qué voy a creer lo que me dicen en un documental si hay gente en televisión que tiene muchos doctorados diciendo lo contrario? No digo que los que hablan en televisión no sepan. Lo que estoy diciendo es que no dicen la verdad. They created a test that doesn't diagnose anything to instill panic in the population. With the swine flu, this was only selling drugs. And they found out that with a pandemic threat, you could do many things. The flu has been called COVID. The flu cannot suddenly go away. No hay un argumento lógico, no hay un razonamiento científico que justifique por qué la mascarilla está deteniendo la gripe este año, que andamos por los 12 casos en toda España, y no está deteniendo el coronavirus. An injection that doesn't immunize has been called a vaccine. The two doses of the vaccine offer very limited protection, if any. Es que lo han reconocido ellos que no inmuniza. Au prix de risques d'effets secondaires terribles. An injection that, in addition to modifying the DNA, es tan terrible que se esté usando la humanidad como conejito de indias, has other purposes far removed from what we have been told. Su función no tiene nada que ver con alcanzar la inmunidad frente a una enfermedad vírica. Su función es otra, es una digitalización de todas las personas que sean inoculadas, ¿no? A technology that, in order for it to work, introduces toxins into the body. Therefore, in the year of the so-called vaccine, there are more deaths than in 2020. Il y a davantage de morts par le vaccin que de morts par le virus. C'est épouvantable. These elites have declared war on the people, and they try to divide us through lies. Parce que le camp d'en face commence à avoir peur que les citoyens se réunissent. Parce qu'ils savent que leur agenda est compté et que la montre tourne. They know that if people unite and rebel, it will be their checkmate. That is why they have to deceive us. C'est-à-dire que c'est plus difficile de reconnaître que l'on s'est fait vraiment tromper que de tromper en soi la personne. I have bad news for you, and it's that we have been deceived. The good news is that what they are calling COVID is a consequence of putting this technology into people's bodies. The body tries to expel it. That's why they want to force you to inject yourself every 3 months. So boosters are recommended at the latest 6 months after full vaccination, and the certificate will remain valid for a grace period of 3 months beyond this. European citizens' money have been given by Ursula von der Leyen to these companies. These are the pages. So this is the fundamental principle, right, of democracy. I'm sure that it's purely coincidental, but Ursula von der Leyen, in her declaration of interests, states that her husband, Heiko von der Leyen, is part of pharmaceutical biotechnology. The wet dream of this elite is a hyper-controlled society through these inoculations. C'est une société à la chinoise qu'on nous prépare. In order to impose this idea of society, they eliminate the videos of the adverse effects of vaccines on social networks. Apparently TikTok thinks that me posting like my skin problems is a violation of their guidelines for some reason. Any doctor who dares denounce what he has seen with his own eyes is expelled from his job. Empezaron a venir de todas edades con enfermedades neurológicas graves, trastornos de caminar, de hablar, ictus, parálisis facial bilateral. No había visto estas características
antes. This is happening in the eyes of the whole world since the so-called vaccine appeared. How long are we going to keep looking the other way? Is now being laid down on the ground. La chose la plus importante, c'est de dire aux populations la réalité. How long are you willing to put up with the psychological war to which they have subjected us? Just for a second, stop talking about science and think about the common sense aspect. You walk into a restaurant, you gotta wear a mask, you gotta protect yourself, then you sit down and now you can take it off and you can eat? Through this health dictatorship, they have launched the Great Reset, process by which they want to implement the 2030 agenda. Es apagar la sociedad, apagar la economía, para que la enciendas de otra manera distinta. Et ce nouveau paradigme, il est évidemment en leur faveur exclusive, c'est-à-dire pas en la faveur des populations. The time has come for countries to agree on a common, binding approach to a common threat that we cannot fully control nor prevent. Al final, de lo que se trata es de organizar una gran entidad o varias entidades supranacionales que sean las que dicten el nuevo orden de cosas, el nuevo orden mundial. Precisely in the moment when Canada's truck drivers were showing the world the way to end this sanitary dictatorship on a planetary level, the mass media changed the narrative, and they offer you a World War breakfast, lunch, and dinner. Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de misiles sobre Ucrania. Meanwhile, and without it transcending to the public opinion, the countries attached to the WHO meet to sign the international treaty for the next pandemic, which will definitely give way to a compulsory world vaccination passport. A la OMS, con los antecedentes que hay, yo como español me siento obligado a decir que había que romper inmediatamente y no permitir nunca esta firma que están buscando ahora, porque ese pasaporte va dirigido directamente a la identificación digital. We are very few phases away from a global dictatorship on a planetary level, where the word freedom may remain only in a beautiful memory. C'est une situation inédite dont qu'il faut vivre. It's time to get out of Plato's cave and accept reality, which is much worse than the existence of a virus. Hasta que no salgamos todos de esa cueva, no vamos a cambiar las circunstancias. Salir de esa cueva es como renacer de nuevo, nacer de un huevo. Duele. Pero cuando abres los ojos, la realidad cambia completamente. El que sale de la cueva tiene la obligación de volver a la cueva para decir a los demás que hay otra realidad fuera. The one good thing about Corona is that this is all coming out now. People are beginning to ask questions because they're asking, well, if what the mainstream media tell us, if their narrative, which is identical with politicians' narratives, who are both owned by the people who are running this show, as we now know. But they have made mistakes and their plan has cracks. More and more people are aware of this. That's why it won't work. Il y a un moment donné où plus il insiste et plus il essaye de vous contraindre, plus il y a en vous quelque chose qui comprend que c'est pas normal. Chaque fois qu'il y a eu décadence, il y a eu renaissance. Chaque fois qu'il y a eu destruction, il y a eu reconstruction. El nivel de profundidad, de deterioro humano que se está llevando a cabo en la sociedad es muy grande. Es muy grande. Lo que hemos sufrido es un daño muy severo. Lo que sobreviva a ese daño
habrá aprendido lo más humano del ser humano. This that you have just watched is not a movie, not even a documentary. It's a warning message to humanity. I have tried to tell you in a little more than 2 hours what they've been trying to hide from you for years. For you to be able to watch this, I had to dedicate 1.5 years of my life to this project. The website has suffered more than 1,400 cyber attacks. I've had to set up 3 crowdfundings and learn how to cheat the Facebook algorithm. You may be wondering why I have done it, why I have sacrificed myself in this way. The answer is very simple. Because I want to remain free. But I need you. They have made you believe that you should not be different, that you should not make decisions for yourself without asking permission, that you have no right to say what you think, that you have no value. They have made you believe that you cannot defend yourself, that you can't change things, that you are a number, a consumer. But it's not true. If you are capable of loving and defending what you consider fair, then just one of your fingers has more value than the heads of all the rulers together. Have no doubt. You are living the most important moments of your life. Because you're going to be the protagonists of the most important moments in the history of humanity. We will not cooperate with our own slavery. Freedom is not negotiable. But to get out of this, there is only one way. We'll have to fly like the birds do in the sky, and how the schools of fish swim in the sea. Only then will we achieve it. They say it's always good to end with a quote. I like this one from Mahatma Gandhi. Even if you are a minority of one, the truth is still the truth.